Oya. Mimi unaweza niita Kartelo ama unaweza niita kwa Kombogi ni Kimonyoski tilafu sako ina data representing na ukiona nikijidai ujue nimejikopa oya. Leo tumeamua kuingizia hapa hivi mtaani hapa hivi Muyo. Hapa hivi ndo tunawakilisha. Mimi leo ndo nimekuwa mgeni hasa hapo Faces of Kenya, si ndio? Sasa unasikia si udaishanga. Ukiona unaweza niita maziwa jo venye sifichangi white. Kabisa. Leo mbogi yangu ijakuwa ina area. Wameenda kuchafua tu kwa hivi maeneo, unajua hizi maidhani zile za kunyiita, si ndio? My name is Nick Chege, but many people know me as Kartelo. Wambogi ya Kimonyoski or Kartelo Mgaza Mpole wa Kayole. Yeah, so this is my hood. Yeah. 1960. 1960. It's called Kayole North Matopeni. I grew up here. I was born up here, nikalelewa hapa, and it has been nice. This is the only place I know. Really? Yeah. Sasa hii ndio place yenye nilisomea sasa. Hapo ndo tulianzanga. Hapo ndo tulifanyanga utoto yote. Tunaanza kusmile. Alikuwa principal wangu. Headmaster, director. Habari yako? Lynn Ngugi. Undi changu. Social studies na CRE. Ndo. Naona wase huku wanakujua. Acha niwasalimie wote. Oya. Mambo. Mko poa? Kumbe mnanijua? Kuna mtu anadai umsalimie. Nani huyu? I grew up with a single mom who had 3 boys. Lazima angesupport wote, so it was so tough for us. Mama alikuwa anang'ang'ana sana. I've slept hungry for so many days, can't even count. Nimelala nje, nyumba imefungwa, mamangu amefungiwa nyumba, tumelala nje, like everything. Nimeenda for like 1 year without going to school. Sina do, yani mama ana do. It has been tough. Huyu kijana amesema lazima tuone mama. Gani kweli? You know, I respect women because of my mom. Because she would have chosen, because she's a single mom, like other single moms, maybe at that time, maybe angechagua kunywa chang'aa na asifikirie about sisi, maybe angefikiria hata tutoroke atuache kwa street, but with whatever she had, she sustained us. Thank you so much. I don't know how I can thank her. I can never say thank you enough to her. Sasa ojo hiyo ukomedi yote nilitoanga kwake. Haya, sana tafa. Anakuanga na nini sana. Anakuanga funny sana. Mom ni comedian. Mom ni comedian. I was born a comedian, but you know, I was born Ushago. Kwa hivyo huko hakuna nini. Haingewaka. Haingewaka. So nilimaliza form 4. No job. Absolutely no job. Hiyo ndio kitu sasa ina lead wase that has led so many youths into crime and all that, because there is no opportunities at all. From I think 1998 to 2011 there was so much investments on football. Exactly. All youths used to play football. Yeah. I used to play football. Everyone used to play football, and youth had something to do, but they withdrew. Walikuwa naitwa Maisa. When Maisa withdrew, from 2011 to 2014, that's when life changed. You know, we became teenagers, bad influence, and that's where crime started in Kayole around 2014 to around from 2011 to 2014. Ni bahati tu nilipata and I had passion for usanii, ndio maana nikaingia kwa usanii. But hapa parade inakuanga hapa tu bado hivi. Sasa unakumbuka tulikuwa kwa parade tulikuwa hapa na wahome. So actually hii mambo ya usanii tulianzianga kwa parade. Tulikuwa tuna acting hapa na walikuwa kiasi hapa. Sasa walikuwa na Simon wahome walianza wakiwa wadogo na another guy. Tulikuwa tuna acting hapa, watu wanararuka mbaya sana. Class yetu ndio ilikuwa hii sasa. Hiyo karumu ya juu. But from the moment nilikuwa young, my mom can tell you I used to do
nilikuwa nafanyanga ujinga, yani nilikuwa nasimama kwa meza, nashika hivi kichanuo naongea na microphone. Ni kama microphone, so nafanya ujinga wangu. I used to imitate people. Yeah. From the word go nilikuwa najuanga, nilikuwa inspired kuwa msanii, but kuna moments ulikuwa na feel it's not possible. Sasa because I started out as a musician, I used to sing. Yeah, but nikashindwa sasa, okay, niko hapa. Where do I get pesa ya kwenda studio? Nitatoa aje video? So kuna times ulikuwa na feel sitaiweza. So my plans were nisome, nipate degree, niandikwe kazi, ni survive, ni retire, tukiendanga. But to some point nikaanza kuwa inspired. Kuna watu wengi sana who really inspired me. At Kenya National Theatre, there's a person called, so many people, a director called James Hirosh, there was a director called Young Mudha, another one called Coconut. There are so many. They inspired me. So when I went out of this environment ya hapa, I went to another environment ya wasanii. That's when my mind opened up. I realized, yeah, I can make it. I can really make it. Yeah, I just need me. I just need my creativity, and that's all. Sasa kitu moja ningetaka kusema, mnaona sasa wale wafanya 2011, huyu ndiye alikuwa ameokosa. Sure. Na 379. Hawa ndiye pioneer. Na yeye ndiye alikuwa married that year. Kwa hivyo alikuwa chopi. That year. Kwa hivyo sasa si mnaona? Sasa Mungu amemuinua na nyinyi muweke bidii. Hawa ndiye candidates wa this year 2019. Kwa hivyo muweke bidii kama Nixon na mtaenda bali. Si ni kweli? God bless you. My aim, okay, I had a target. I had said in 5 years, I want to have gained 10,000 followers on Instagram and at least be getting 1,000 views on my videos. That was all I wanted. Yeah. That was all I wanted. Then I wanted just to, my passion wasn't to, sikuwataka ati just fame. I just wanted to make people happy. That makes me so happy. Nikiona nimechekesha watu. So sikuwa na expect, it was so overwhelming. Yeah. When I just woke up one morning and found my clip is viral. Nikapata status nini. Everyone is talking about it. Yeah. Wow. Nililia. I cried. I didn't expect that outcome. Sema oya. Unaweza niita Mama Kartelo. Unaweza niita Mama Kartelo. Ama unaweza niita kwako. Ama unaweza niita kwako. Bogi ni Kimonyoski. Hitilafu sako. In the area representing. Na ukiona nikijidai. Ujue nimejikopa. Sema auo. Sema o. It took some time for my mom to understand what I'm really doing, but she's so happy. Anytime I'm on interview, I always tell her, Mom, don't call me when I'm live on TV. Usinipigie when I'm live on TV, please don't call me. But I'll find her missed calls because she's so happy. She's like, "Uyo ni wewe nimeona. Is it really you?" She haamini. She's so happy, so much happy. Anyone who is out there mwenye anafeel ana lose hope, maybe you want to be an artist, usiambiwe kitu na mtu. Don't let anyone bring you down. Just do what you love. All I say is that patience is everything and respecting the process. Sometimes people think that I just started some few months ago doing Kartelo. I've been hustling in the comedy industry for 4 good years. Wow. I have attended like maybe 800 plus auditions. Nimetembea, tumeenda Eldoret, tukanyang'anywa pesa. We have seen everything hizo miaka 4. It's a short period of time, but imenipitishia through a lot. If I chose to give up, singekuwa hapa penye niko. Singe break through. So people should respect the process. Leo tumekuwa na huyu Gushodo hapa hivi akini-interview. Umesikia venye naongea pia Kizungu, si ndio? Pia mimi naweza kuwa mbaya. Rada safi. Buda utakata ama niende na hiyo kamenje?